Jessica Starling war verzweifelt. Als zij en ihrem ersten Arbeitstag bei Sterling Corp zu spät kam, so zij den letzten freien Parkplatz. Zij fuhr darauf zu, doch Jim und Anders hat dieselbe. Zij blockiert seinen SUV, sprang heraus und stellt zur Rede. Zij nannt einen verantwortungslos. Schiefstner sa erschöpft aus und fuhr devon. Zij vergaß erst 3 Tage später, als die allgemeine Firmenversammlung begann. Sein Gesicht füllt die Leinwand. Der fremd vom Parkplatz war Dominic Sterling, der CEO, ihr Chef. Und nach dem Ausdruck in seinen Augen zu urteilen, als sei in der Mensch bemerkt, erinnert sich an alles. Jessica Starling war seit 5:00 Uhr morgens wach. Das Etmengeret ihrer Mutter war wieder ausgefallen, und bis die Krankensch Wester kam, war die Sonne bereits aufgegangen. Sie duscht schnell, band her Haar in einen Ingendut und griff nach dem Blazer, den sie am Bein übergebugelt hat. Dieser Job bei Sterling Corp war nur befristet, aber der beste, den sie seit 2 Jahren bekommen hat. Sie konnte sich nicht lassen, alles zu vermissen, der Verkehr war schlimmer als erwartet. Als sie den Firmenparkplatz 7:58 Uhr erreicht, begann ihr Skift 8:00 Uhr. Sie fuhr die Reihen entlang und sucht ein freies Plätzchen. Nichts. Sie dreht ein weiter Rund. Immer noch nichts. Ihr Brust zog sich zusammen. Sie dürft am ersten Tag nicht zu spät kommen. Dann sah sie das einseitig freie Parkfeld am Ende des Parkplatzes. Sie beschleunigt und lenkt scharf ein. Doch genau in dem Moment, als sie einfuhr, setzt ein alter schwarzer SUV zurück, der von der anderen Seite ebenfalls in dies Luke wollte. Jessica bremst abrupt. Der SUV fuhr weiter, langsam, ruhig und urgent, was in ihr matcht Klick. Sie riss das Lenkrad herum, fuhr vor, wärts und blockiert die gesamte Vorderseite. Der Wagen stoppt. Jessica riss die Tür auf und stieg aus. Die Fahrertür des SUV öffnet sich. Ein Mann stieg aus. War groß, Anfang 30, trug dunkel Jeans und ein zerknittertes Hemd, sah müde aus, sein Haar waren zerzaust, fein Linien lagen sein Augen. Jessica war das egal. Sie zeigt auf den freien Platz hinter ihm. Ich war zuerst hier, sagt sie scharf. Der Mann sah auf die Parkluk und dann zurück zu ihr. Sagt nichts, haben sie mich nicht gesehen, verlangt Jessica. Ihr Stimme wurde lauter, mein Blinker war an, ich wollte eindeutig dort parken. Der Mann atmet langsam aus, rieb sich den Nacken. Ich heb euren Blinker nicht gesehen, sagt leise. Weil sie nicht aufgepasst haben, fort Jessica, sie fahren, als würde einen der ganz Parkplatz gehören, sah sie langen. Sie erwartet einen Streit Einrichten Verteidigung, doch nichts davon kam. Stand einfach da erschöpft. Sie haben recht, sagt schließlich. Sie brauchen den Platz dringender als ich. Jessica blinzelt. Damit hat sie nicht gerechnet. Der Mann dreht sich stieg wieder in seinen SUV, legt den Gang ein und fuhr zurück, so dass der Platz frei wurde. Jessica sah ihm nach, ein seltsamer Stitch von Schuld durchfuhr sie, ihr Mägen krampft, doch sie drückt es weg. Sie war spät dran, kein Zeit fuhr Juicenspis, sie parkt und eilt ins Gebiet. Der Eingangsbereich von Sterling Corp war elegant und modern. Glaswand poliert Böden, über dem Empfang hing ein riesiges Firmenlogo. Jessica holt sich einen Besitzer aus, was und Word in die administrative Abteilung im dritten Stock geschickt. Ihr Vorgesetzt hieß Margaret aufmerksam und effizient. Sie hit Jessica in die Grundlagen ein, Ableitsystem, Telefonprotokoll, Terminplanung. Jessica nickt und prägt sich alles ein. Sie hat its administrativ gearbeitet,
doch Jeeds unternehmen hat seinen eigenen Rhythmus. Sei must schnell lernen, die anderen Mitarbeitenden wären höflich, aber distanziert. Einheit stellten sich vor, die Mason nicht. Jessica Wurst, in das mit seiter Beitsgriffen schloss man selten Freundschaft, das war in Ordnung. Sei war nicht heire, Freund zu finden. Mittags saß sei allein im Aufenthaltsraum und aß ihr Sandwich. Zwei Frauen aus der Butch Haltung saßen gegenüber und sprachen leise. Hast du den neuen CEO Jessian? Ist skanda, neem en hat einen Jessian. Ich heb gehört, ist streng. Sehr streng. Jim und aus der Richt sabtei, lang meint, het in seiner letzten Firma innerhalb des ersten Mann als drei Lut entlassen. Nadja, ist ein Sterling. Dies Family ist sehr intensiv. Jessica hört zu, auf zu sehen, sei wusst kaum was über die Sterling Family, das Unternehmen existiert seit Jahrzehnten, doch sei hat nur das Nötigst für Vorstellungs, Sprech recherchiert, sei brocht lediglich einen Job. Am Ende des ersten Tages täten Fuß weh und Kopf drr und vor lauter neuen Informationen. Aber sei hat kein Fehler. Gemacht das genügt, die nächsten zwei Tage verliefen gleich. Früh aufstehen, die Mutter versorgen, zur Arbeit fahren, Dokument sortieren, Anruf beantworten, nach Haus fahren, wiederholen. Am dritten Tag kam Margaret gegen Vormittag zu ihr, 10:00 Uhr ist ein allgemeine Mitarbeiterversammlung im Konferenzraum, sagt sie. Jessica nickt. Sie hat davon gehört, der neue CEO würde sich endlich vorstellen. 9:55 Uhr betrat sie den Raum. War bereits überfüllt. Die Mitarbeitenden standen sogar an den Wänden. Jessica stellt sich hinten neben ein HR-Kollegin, die sie kaum kennt. Das Licht dimmt, das Firmenlogo erschien auf der Leinwand, ein älterer Mann vermutlich aus dem Wurst und betrat die Bühne. Guten Morgen. Wir von Ihnen wollten unseren neuen CEO kennenlernen. Dominic Sterling hat das Unternehmen vor 2 Monaten übernommen und hat deren gearbeitet, unseren zukünftigen Erfolg sicherzustellen. Der Bildschirm wechselt, ein professionelles Porträt. Erskine, ein Mann im dunklen Anzug, glatt rasiert, ordentlich frisiert. Jessica schnappt nach Luft, war der Mann vom Parkplatz, ihr Mädchen zog sich zusammen, ihr Wort schwindelig, das Blut, which aus ihrem Gesicht. Dominic Sterling betrat die Bühne. Sah ganz anders aus als vor 3 Tagen scharf, gesammelt, kontrolliert. Der Kontrast war verstörend. Jessica steht auf den Boden und hofft würde sie nicht sehen, doch urgent, wann glitt sein Blick durch den Raum und blieb an ihr Händchen, fuhr ein schrecklich Sek und sahen sie sich direkt an, und sie, natürlich tat das, doch sein Gesicht blieb neutral, kein Riechchen, kein Stirnrunzeln, kein Andutung, sah sie und blickt weiter, als wäre nichts gewesen, ihr Brust während sich, sie wollt im Boden. Versinken, nach der Versammlung mischten sich die Lut untereinander. Jessica wollt verschwinden, doch sie hört ein Stimme hinter sich. Jessica Starling, sie dreht sich Ein junger Mann im grauen Anzug stand da, mit einem Tablet in der Hand. Ja, Mr. Sterling möcht sie in seinem Büro sehen. 5. Stock. Ihr Mädchen zog sich zusammen wie ein Noten. Sie fuhr mit dem Aufzug hoch. Dicker Teppich, ruhig Flur, groß Fenster ein an ihr Welt. Vor der Glastür mit der Aufschrift Dominic Sterling CEO, blieb sie stehen, sie klopft, hierin. Der Raum war groß, aber schlicht. Dominic stand am Fenster, den Rücken zu ihr gekehrt. Auf seinem Schreibtisch stand ein Bilderrahmen, ein kleines Mädchen mit Locken. Dreht sich erst nach einigen Sekunden Sein Gesicht war undurchdringlich. Setzen Sie sich. Jessica setzt sich.
I her Hend zitterten liked. Erinnern sei sich en mich, fragt Sei nicht, is tut mir leid, ich was nicht, wor sei sind. Ich war spät dran und heb nicht nachgedacht, und ich hab die Hand, sei verstumt. Ich bin nicht heirer, sei zu bestrafen, sagt ruhig. Ich bin heirer, einen einstell en zubeiten. Jessica steht ein an, das must ein Missverständnis sein, einstell. Ich broch ein persönlich Assistentin. Margaret sagt, sei seien effizient und zuverlässig. Jessica war verschangslos, aber ich heb sei angeschrien. Jen au deshalb Unterbracher, sei wären ehrlich. Die meisten Menschen sind das nicht mit mir. War vollkommen ernst. Das Gehalt ist doppelt so hoch wie ihr Aktuals. Die Stelle ist unbefristet. Jessicas hört schlug schneller, doppelt so lang. Stabilität, Sicherheit, für ihr Mutter, warum ich. Weil sei nicht zurückweichen, sagt ruhig, und Jen, das broch ich. Jessica atmet tief ein. Sei wirst, und is nicht ganz aber sei broch diesen Job. Ich nehm an, sagt sei leis, gut, sei beginnen morgen 8:00 Uhr, seien sei pünktlich. Sei verles das Büro mit wacklichen Nien. Am nächsten Morgen war sei 7:55 Uhr da. Ein anderer Blazer, ein neuer Notizblock, sei wollt nichts falsch Mädchen. Der erste Tag war hart, die erste Watch noch heiter. Dominiks Kalender war lukenlos voll. Meetings, Bericht in Shade, Ingen. War schnell, präzise, kompromisslos, doch niemals unfair. Mit der Zeit lernt Jessica seinen Rhythmus. Schwarzer Kaffee, kein unnötigen Small Talks, Struktur, Ordnung, und jeden Tag Punkt 17:00 Uhr ging Egel was war, eins Tages hört Jessica's way Manager drossen sprechen, geht immer 5, wedgen seiner Tochter, holt sei jeden Tag ab. Jessica datschten das Foto auf seinem Schreibtisch. Das klein Mädchen, einige Tage später blieb sei länger, ein Präsentation fertigzustellen. 18:30 Uhr kam Dominik aus seinem Büro und sah, dass sei noch da war. Sei sind noch heire, sei erklärt den Bericht, ging nicht. Stattdessen holt zwei frisch Kaffees ansetzt, sich zu eiher, heben sei Family. Der Frage traf Jessica off guard. Sei sie hielt einem von ihrer Mutter, der Krankheit, den morgendlichen Schwierigkeiten. Dominik hört schweigen zu. Deshalb waren sei am ersten Tag zu spät, sagt schließlich. Es war kein Vorwurf, nur ein Feststellung. Dann sagt leis, ich heb ein Tochter, Lily, sei ist sech, ich sei allein. Jessica wusste das bereits, aber jetzt klang es anders, ehrlicher, näher.